கைஸ், நான் வந்துட்டு இது ஓஸ்மோ 360 வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கு வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்டர் மாதிரி அது. ஆனால் நான் இதுவும் வாங்கியிருக்கேன், லென்ஸ் ப்ரொடெக்டரும் வாங்கியிருக்கேன். அது இன்னும் வரல. ஸோ லெட்ஸ் see அது வந்தால் பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்ட்டு. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் ஸ்க்ரீன் இது எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு பார்ப்போம். நம்ம 360 எப்போவுமே இது போட்டு தான் இருக்கணும். ஏன்னா திஸ் கேமரா தான் வெரி சென்சிட்டிவ். ஸோ ஆல்வேஸ் கீப் தட். ஓகே ஃபைன். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஐ திங்க் இட் ஷுட் பி ஈஸி. ஆனால் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் வேணும். ஒருத்தர் மிஸ்ஸாக வேணும். இதை வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதை வச்சு வைப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதை வச்சுட்டு அந்த டஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துகிட்டு இதை ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். பாருங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 1 2. திஸ் இஸ் 1. Where is it? 1 2 ஒன்றுமே இல்லையே. Clean the camera screen surface. சரி, க்ளீன் பண்ணிடுவோம். Dust absorb to remove the screen surface dust. Peel the protective layer of the protective film. Automatic absorption protective film to the screen. Gently press. When pasting, your hands to squeeze the bubble from the middle of the surrounding. Be careful when pasting. Okay. லைட்டாக வைப் பண்ணிடுவோம். ஆல்கஹால் பண்ணியாச்சு. திரும்ப ஒருத்தர் அப்படியே வைப் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் இதான் டஸ்ட் அப்சார்வர். மைனர் டிஸ்டன்ஸ்னால் இது எடுத்துரும். இப்போ தான் மெயின் 1. This sticker helps to remove the mask from the screen guard. Please peel off the mask with the sticker. Okay. அது இப்படியே இங்கே வச்சிடணும். கரெக்டாக பார்த்து வைக்கணும். கொஞ்சம் அங்கிட்டு இங்கிட்டு போச்சுன்னு திரும்ப வைக்க முடியாது. இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி சூப்பர். பர்ஃபெக்டாக இந்த தடவை தான் போட்டிருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன். ஒரு இது கூட இல்லை, பபல் கூட இல்லை. சூப்பராக இருக்குது. நைஸ். கொஞ்சம் கீழே போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். தட்ஸ் ஃபைன். ஏதாச்சுன்னா நான் புதுசு வாங்கிட்டேன். எடுத்து போடுறது கஷ்டம். திரும்ப இட் வில் லூஸ் இட்ஸ் லோ பார்ட். ஓகே, ஸ்க்ரீன் இப்போ ஆச்சு. லென்ஸ் தான் ப்ரொடெக்டர் வேணும். ஓகே, தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கிவ் இட் a thumbs up. Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye bye.